gravado para a gente poder depois utilizar, tá bom? Ok. Só um minutinho, deixar começar no YouTube que a gente começa, tá bom? Para quem chegou agora, eu falei que quem puder ligar a câmera vai ser interessante, vai ser legal para o nosso diálogo, tá? Mesmo que não possa a todo momento, quando puder dar uma ligadinha na câmera para a gente poder. Tá? Ok, já estamos no YouTube. Isso. Vamos abrir as câmeras para a gente se encontrar virtualmente, é bem importante isso. E que seja uma manhã de grande diálogo, como o evento se propõe e agradecer aos nossos convidados e aos estudantes da UNEB Conceição do Coité. Let's have a nice meeting. Vamos abrir as câmeras para a gente se encontrar. Sure thing. É bem importante isso. Okay, so hello everyone, good morning. So first of all, I'd like to say thank you, Darlene, Santiago, Roberto. Who else? Sharon is also here. I saw your baby, a lovely baby, Sharon. Jed, maybe he's already, he's gonna join us because it's very early in Los Angeles, but he's coming. Yeah, it's 5:30, I think. Yeah, he has Eastern here, right? Okay, so let's start. I would like each one of you to introduce yourselves, okay? So just tell us a little bit about yourself, where you are from, or where you are currently living. Can you start with Darin? Yeah, sure. Hi, John, and first of all, thank you for having me over here. Yeah, obviously, as you have said, my name is Darren. I'm from India, and I'm right now in Ireland. Yes, I had early moved here in 2019 to pursue my master's in economics. I was successful in that. In 2020, I got my master's degree, but then because of the pandemic, I had to go back home, and luckily I was fortunate enough to have a remote working. So I worked remotely for OnePlus. It's an edtech startup company. It helps students in their studies, especially at a university level. Right now, after a year, I'm back here in Ireland, in Cork, and I'm now trying to find a job in my field of finance and accountancy. I'm a part qualified accountant and would look to qualify as an accountant in a year's time. With regards to Portuguese, I consider myself as a beginner. I do understand a bit, but it's very difficult for me to speak. But I love when someone speaks, I just love to hear it and try to speak, but it becomes very difficult. I do understand. It sounds familiar, but it's been difficult for me because I need someone to practice it with. So it does take a bit of time and effort for that. Luckily enough, where I stay in Cork, there are a lot of people from Brazil, which makes it easier for me to speak. And they love when I speak a few words, but then I know only that much. So yeah, that's it from my side. I now pass on the mic to the next colleague. John, your mic is muted. But that's the time for you to try. Yeah, we are here for that. If you could introduce yourself using a few words in Portuguese, how could you do that? Do you think you can do it? Not right now. I did not prepare for that. Right now, so I would not try. And you have started a live stream, so I wouldn't take that risk, though. You can do it. You can do it. Okay, you helped me. So you know a lot about me. That this is, I think, the third or the fourth time that we have met. So tell me a few things, and I'll try that. So. Okay. Yeah, you just helped me to say a few words, like how would you like me to introduce, like just say, like, where you live. Just say who you are, or like what you do. Yeah. If you can, just say what you can. Don't worry about it. It's okay to fail. No, I wouldn't. Nobody expects you to be a fluent native speaker here.
Yeah. Of course. We are Sorry, going to exchange things, information, culture, and we're going to learn with each other. Yeah. Okay? So Okay. don't worry. Take it Yeah. easy. We're going to relax and have fun today. I hope Okay. so. Yeah. Everybody here is Sounds also good. learning English. We have here future English teachers, but they are still learning how to speak, how to, So we are in the same boat, Yeah, like I say here that's in it. Brazil. That's Yeah. it. Yeah. So I would say how you start meu nome Darren de Souza. Eu moro em Cork, Ireland. Is that right? Yeah. What's the name? Yeah. Cork, Ireland? Yeah. So I live Rocky in Island, Cork same. in Ireland. So that's Cork is the name of the city in Ireland. How do you write it? It's Torque? Cork, C-O-R-K. Oh, yes. C for Okay. Canada. Like the Yeah. cork on a bottle. Yeah. Okay. Very good, Darin. Congratulations. Yeah. It's good, embarrassing. Okay. You did great. Santiago, can you guys, when you introduce yourself, you can decide if you want to introduce yourself in English or Portuguese. But try to say a little bit of Portuguese. It's good to practice. Ok. Então, bom dia a todos. Eu sou Santiago, sou do Buenos Aires, Argentina. Sou um programador de software. Sou políglota, eu falo 5 idiomas e estou aqui para praticar um pouco meu português e também para falar com gente. Pretty good. Very Obrigado. good. Do you guys want me to do it in English too? I don't know if somebody here cannot Yes, understand we're gonna Portuguese. Yeah. switch. Sometimes we speak English, sometimes Portuguese. Okay. You Well, speak I'll- Portuguese better than me. I'm Brazilian. We speak better. Ei, obrigado. Sharon. Let Hi. me tell about Sharon. Sharon says, no, I don't speak Portuguese. I'm just No, I don't. English." She says, no, I don't. But when she speaks, you're gonna see that. Oh, She's God. very good at Portuguese. Now I'm getting nervous. Ok, eu sou Sharon, moro na Holanda e tenho 28 anos. Eu estudo português por um ano e eu acho que meu português está muito básico ainda. Eu sou casada e tenho um filho que tem 3 anos. Dean. O nome dele é Dean. Dean, come here. Come. Even zwaaien. Zwaaien. Que fofinho. Olá, Jim. Olá. Olá. Oh my God. Então, assim, é um prazer. Yeah, I can confirm. Prazer You speak way nosso. better than you say. Right? It's just the Yeah. beginning. I'm trying to practice a lot with Brazilian people and almost every day. So, mas uma língua We're doing great. muito difícil. Yes, Portuguese is a difficult language. We're gonna talk about that. I also think it's difficult, but you're doing great. Yeah. Roberto? Can you hear me? Yeah. Yeah. Ok. Eu sou Roberto, eu sou mexicano, tenho 25 anos, eu moro em França. Eu sou engenheiro biomédico, eu estou estudando meu mestrado em tecnologia médica e negócios de saúde. Todo. Muito bom, Roberto. Muito bom. Good. Esqueci de alguém? Sorry, what? Vamos nos apresentar, né? Aqui, César, Júnior e Letícia, né? Nós estamos organizando aqui o Keep in Dialogue.
2021. Então, acho interessante também a gente se apresentar, né? Eu vou Sim. começar, depois Letícia, depois os meninos, monitores. Então, meu nome é João Luiz, mas na verdade meu nome é João Luiz. Mas os meus alunos me chamam de John desde que eu comecei a ensinar. Não fui eu, viu, gente, que tentei transformar meu nome em inglês, não, viu? Porque muitos ficam perguntando, mas como é seu nome em inglês? Não, seu nome é seu nome. Inglês ou português. Mas eles começaram a me chamar de John, 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 e acabou ficando. E eu deixei, né? Virou meu nome aí, meu nome de super-herói, vamos dizer assim. Então, eu sou professor de inglês aqui em Feira de Santana, na Bahia. Sou mestrando em Educação e Contemporaneidade da UNEB. Vou tentar falar mais devagar, porque para Sharon, Darissa, Thiago e Roberto entenderem. Eu estou estudando Educação e Contemporaneidade na Universidade do Estado da Bahia e estou participando de uma disciplina com a professora Letícia, que é a disciplina de estágio supervisionado 3, que está sendo maravilhoso. E aí, juntos, nós pensamos, junto com também os estudantes dessa disciplina, em organizar esse evento, que é uma oportunidade de intercâmbio cultural, linguístico, né? Social, entre todos nós. Eu acho que é isso, basicamente. Sejam bem-vindos e bem-vinda. É um prazer estar aqui conversando com vocês. We are going to exchange the code sometimes so that you can practice English and you can practice Portuguese. And eu sou professora da UNEB há 21 anos. Trabalho em Conceição do Coité, que fica a 260 quilômetros, uma média da capital da Bahia. Daqui a pouco vocês vão conhecer melhor essa estrutura aí, como é um pouquinho a Bahia. Os meninos prepararam um vídeo bem interessante para mostrar para vocês. E é um prazer estar aqui, essa oportunidade que o Teacher John trouxe para a gente, para os nossos alunos, e espero que o evento seja assim, já está sendo, um encontro muito legal. Então é isso, vou passar agora a palavra para os monitores, são alunos do curso que nos ajudaram a organizar esse encontro de hoje. César, Adeilson e Isabela. Eles adoram as câmeras, por isso eles já vão abrir imediatamente. A minha já está aberta. Já está aberta, né, na verdade. Pronto! Todos lindos. César, você quer começar ou posso? Go on. Ok, gente. Meu nome é Adeilson Júnior, mas todo mundo me chama de Júnior, né? Eu sou estudante de letras, inglês, em Conceição do Coité, uma cidade aqui da Bahia, que vocês já vão conhecer daqui a pouquinho também. E estou aqui como monitor desse evento. Espero que vocês aproveitem muito e gostem do que a gente preparou para vocês aqui. Ok, acho que é minha vez. Uhum. Bom dia, meu nome é César, embora esteja aí Kizar, mas é porque algumas pessoas me chamam de Kizar, mas podem me chamar de César, Cezinha, enfim, qualquer coisa, amor, brincadeira. Eu também sou estudante da graduação, eu faço letras, língua inglesa, sou aluno de Letícia, e trabalho como professor de língua inglesa aqui onde eu moro em Valente, é um pouquinho longe de Coité, que é onde a universidade fica, sei lá, uns 30 minutos de viagem. E aí eu moro num povoado, ou seja, sou bem rural, sou uma vibe bem camponês. E é sobre isso, né? Eu nem posso nem falar muito, porque eu fiz 2 cirurgias ontem, estou aqui falando de ousado. Mas, nice to meet you guys. Yes, thank you, Cesar. Okay, so Leticia, you're going to introduce the university right now? Júnior. Júnior? Júnior vai mostrar aí o vídeo que eles prepararam. Espero que vocês gostem.
Dá para ter uma noção bem interessante. Ok, just a second. João, tem como você passar para a gente? Ele está lá no Drive, porque aqui no Zoom não sei muito bem como é que funciona. Tu me mandou também, né? Vou ver se eu consigo abrir aqui. Vê se você consegue, César. Esse Enquanto vídeo ele vai acho que dar... você pode... Isso. Isso, esse vídeo vai dar para vocês terem uma noção da extensão do estado da Bahia e como a UNEB se articula pelos territórios de identidade. Nós temos a abrangência da UNEB hoje, que é uma das universidades estaduais aqui da Bahia, uma das 4 universidades estaduais, ela tem uma multicampia que alcança todo o estado. E é isso que a gente tentou colocar a ideia, e os meninos foram muito felizes, conseguiram nesse vídeo. Então, eu espero que vocês curtam aí, tenham noção de onde nós estamos falando, porque tem gente aqui nesse encontro, assim como vocês estão em lugares diferentes, nós também estamos em lugares diferentes dentro da Bahia. Dá para passar, César? Sim, dá sim. Vou Pronto. compartilhar agora. Ok. Você compartilhou o som, César? Ou é sem som no começo? Tá com som. Tem som. Vocês Tem estão som. ouvindo o som? Aham, eu consigo. Sim, eu consigo ouvir o sonido. Ok. Sou eu que não tô conseguindo. Good morning, everyone. We warmly welcome you to the first Keep in Dialogue, an academic event held virtually by the University of the State of Bahia. With this action, we aim to provide intercultural experience between undergraduate students from this university and foreigners from different countries. Now, let's turn to geography and history so that I can tell you O vídeo where tá we lagueado, are. né? The University of the State of Tá Tá travando, travando. César. Tá travando. César, você tem como enviar aqui no grupo que eu passo? Pronto, vou enviar, porque a minha internet tá de centavos hoje. João, eu acho que ele já está no teu drive. Eu compartilhei contigo também. Mas é porque para ser mais rápido, entendeu? Senão eu vou ter que procurar no... Eu não tô lembrado em que parte do drive tá. Só mandar aqui no grupo, Júlio, que eu faço. Deixa eu me tentar aqui. Eu acho que pelo drive. Não, é só me enviar, também. que eu faço. Só me mostrar onde tá. Eu enviei o link no Ele já colocou aí, João, Pronto. para gente, ó. Tá aí. César Pronto. compartilhou. Agora vou passar.
Good morning, everyone. We warmly welcome you to the first Keep in Dialogue, an academic event held virtually by the University of the State of Bahia. With this action, we aim to provide intercultural experience between undergraduate students from this university and foreigners from different countries. Now, let's turn to geography and history so that I can tell you where we are. The University of the State of Bahia, UNEB, was founded in 1983 and maintained by the state government. It's present in 19 of the 27 identity territories in Bahia, with 29 departments installed in 24 campuses throughout the state. Among them is Campus 14, which is located in Conceição do Coité. But where is Conceição do Coité exactly? Well, as I have just said, there are 27 identity territories in Bahia, which are sub-regions that bring cities together through some criteria such as economy and culture. Conceição do Coité belongs to the sizable identity territory along with 19 more municipalities. The territory is located in the semi-arid region and is a region with low rainfall. This identity territory is named after the sisal, a plant native to the areas of North and Central America. It was brought to this region approximately in 1930. The sisal prospers in areas of limited rainfall and is able to withstand extended periods of drought. Its fibers are used in high-quality carpets and rugs, polished cloth, wire, and ropes. This region is recognized as the largest sisal industrialization center in the world and concentrates 95% of national fiber production. In addition to the economic aspect, the region is united by music and dance. Forró is the kind of music that rocks the typical festivals of the region. About this name, some say that the term comes from the expression for all in English, which means para todos in Portuguese. But we can't forget the pisadinha, which is another kind of music derived from forró. Very nice video. Ah, não acaba não, bota mais aí. Ok. O que foi que falou? Eu acho que eles gostaram e queriam mais pisadinha. Ah, tá. Gostaram? Que isso, eu já ia falar, coloca de novo. Eu falei, coloca de novo aí. Entendi. Oi, Iago. Bom dia. Oi, Pro, bom dia. Como é que Tudo você bom? tá? Tudo jóia. Gostei do óculos. E aí? Oxe, eu... Bom, isso é um pouquinho aí de nossa região, Conceição do Coité, da extensão da UNEB, e agora nós temos uma também para mostrar para vocês a localização, né, de onde vocês estão e onde nós estamos, apesar de separados, mas conectados. E Júnior vai botar um link aí, não é, Júnior, no chat, por favor, não é isso? E aí a gente pede a participação de todo mundo. Vocês vão clicar nesse link e indicar o nome de vocês e o lugar onde vocês estão agora. Please. You understand that in Cheryl, Roberto, what you need to do? There's a link, you need to click on it, and you're going to write where you are now. So you can have an idea so where people are at this moment. Your name and the place. Just give me a second. Wait, where do I write? Hold on.
Did you understand? Sejano? No, I didn't understand, sorry. Okay. There's a link. You click on it, and you're gonna click on the plus symbol, the plus icon, and then you're gonna write where you are now. Oh, okay. It's not mandatory, okay, guys, to do that. Wait, what? If you don't feel comfortable about sharing your location. I write it, but I don't know how to change the name. Peraí. When you log in, actually, when you log in, like your Google account, your name will automatically appear. Okay, yeah, because I mark my location, but it doesn't say my name. Yes, it's Yes, anonymous, and your right? name in publish. Publish it. I'm gonna share here, so we can see. Robert, if you need to explain it in Spanish, let me know. Yeah, actually, I am there. I'm the point blue. Ah, okay, got it. Just I don't have. It doesn't say my name, but I'm the point blue. The blue point. Yeah, sorry. You're very close, though. Yeah, we're really close. Like one Like country of difference. 3 hours drive or something. Yeah. Tá conseguindo ver aqui, gente? Estou mostrando aqui. Tem 2 pessoas em Salvador. I have a feeling I'm gonna be the only one south of Brazil. Oh, well. 2 em Salvador. 3 de Feira de Santana. Quem é? Tá aqui perto de mim. Eu não consegui colocar minha posição exata, mas eu coloquei aqui na cidade. Mas eu fico, na verdade, mais ou menos por aqui, ó. One day I'll go to Sao Paulo and I'll not be so far away from everybody. Yes, São Paulo, yes. But by airplane, it's fast. Yeah. It is not so expensive. I think São Paulo. Yeah, I mean, I'm intending to work for a year, so. Oh, nice. So yeah, I'm just waiting for COVID and stuff. Do you remember I had planned the trip to Buenos Aires, you remember? I will go next year. Can you believe that? Oh yeah, right. You told me. Well, yes, I had to cancel the flight many times. I hope now it will. You're not the only one. Go. When I go there, you know that I will look for yeah, you. I'll show you around. You like pizza? Yes, of course. Oh. I have already done some research about some places, but I know that the person who lives there, it's even better, no? The person knows different places, not the usual one. Yeah, true. Like I remember one of my friends that came to study Spanish to Buenos Aires was from, I believe, Egypt or Qatar or somewhere like that. And he didn't know anything at all about Buenos Aires, and he just expected like wine, tango people on the streets every night, and I don't know, like tacos or something. Poor dude. A gente tem aqui Santa Luz, Valente, Retirolândia, Conceição do Coité, Chapada, Serrinha. Aqui de nossos amigos estrangeiros por onde andam. Aqui nós temos na Irlanda, que é Darin, right, Darin? Darin is in Ireland. Bélgica? Ah, okay, near.
around this place? It's Sharon, right? Here, no. No, No. that's Who's there? France. It is Roberto. Roberto. Oh, Yeah, I am nice. there. And here, Sharon, right? Sharon. Yes. Around this region, right? Sharon. Good. And who else? Santiago. Let's see. No. What I think so interesting about your name is that your name is the name of a city in Argentina. No, actually, it's the name of a city in Chile and a province in Argentina. Yes, it's true. Santiago, yeah. Actually, there may be a city named Santiago. I have no clue. Yeah, It's a Santiago, little a gente big. tá ele é de Buenos Aires. Olá. Eu tava falando com ele que tô com a viagem para Buenos Aires já faz 2 anos. No ano que começou a pandemia, no caso, ano passado, eu iria, tudo já pronto, começou a pandemia, aí cancelou para esse ano, junho, aí não foi possível, tava fechado, tudo tava fechado. E aí eu vou ano que vem, espero, né? Seja 2 anos de atraso dessa viagem. Mas Santiago vai mostrar tudo por lá. Então, e depois isso vou para São Paulo. Fico lá por um ano. Agora em São Paulo eu não vou poder lhe ajudar. Tá bom. Eu só fui uma vez. Eu fui em alguns lugares específicos. Foi uma viagem. Eu fui para Foi de Olambra. férias. Olambra é uma cidade, Sharon. Aqui, já ouviu falar de Olambra, Sharon? Have you heard about Olambra? Sim. It's a Brazilian city that looks like I saw Netherlands. some videos about it. It's pretty amazing. Yeah, it's a very beautiful city. It's lovely. There are flowers everywhere. And, there's You've been peace. there? I love it. Yes, I think 2 years ago. Olambra, gente, é uma cidade, para quem não conhece, que ela é uma imitação da Holanda. Pensa Sim. assim, né? Sim. Tem bastante flores. Você já conhece, Letícia? O clima ajuda, né? É isso. É muito lindo. Deixa eu mostrar aqui, porque algumas pessoas podem não conhecer. Aqui, gente, Alhambra. E aí tem uma You can feira even de buy our flores. famous cookies there, right? The stroopwafels, Yes. caramel. There are some typical foods. E aí tem uma feira de flores, um festival de flores todo ano, Uhum. mais ou menos no mês de outubro, se eu não me engano. E aí tem uma chuva de pétalas enorme. Eu tenho até algumas fotos. É muito lindo. Explode assim, pétalas. Um tempão fica caindo pétalas. É muito lindo. Muito legal. Uhum. That's really cool. Ok. João, o professor Raulino não está conseguindo acessar o Zoom. Nós estamos tentando ajudá-lo. É um dos professores também do curso, mas a gente está aqui administrando para ele tentar participar até o final. Vamos ver, tomara que dê certo. Tem outros professores do curso que gostariam de entrar, alguns já me disseram que não poderão, estão em outras atividades, mas ele confirmou a presença e a gente está tentando gerenciar aqui para ver se ele consegue acessar para conhecer todo mundo, ok? E entrar em contato. Então, vamos dar continuidade, então. Did you like the map? Could you see us separated and together, connected? Yeah, it's pretty fun. Pretty fun. So let's go. Some students have some questions for you. Can we ask some questions? Yeah. Can you talk? So, that's a good John. to talk. Então, pessoal, vocês podem ir levantando a mão para a gente poder organizar, para fazer perguntas, tá? Vocês podem fazer perguntas em português ou em inglês. Em inglês, se vocês quiserem praticar, né? Mas se não se sentirem à vontade, podem perguntar em português e eles vão tentar responder em português ou em inglês, conforme eles conseguirem. Podem ir levantando. Vocês fizeram algumas perguntas nos formulários, lembra? Então, vocês podem usar essas mesmas perguntas agora. Esse é o momento. Vamos conversar. So, Darin, Santiago, Roberto, and Sharon,
They're gonna ask you some questions in English or in Portuguese, and you can answer in English, but of course you can try to speak Portuguese sometimes to practice, okay? That's the moment. If you don't know how to say the words, you can ask us and we help you, okay? Now you are Portuguese students and we are English students. Yeah. Yeah. Alison? Hi, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber qual foi a motivação deles estudarem português. Very good question. Did you Okay. understand, guys? Eu sim. Did you understand, Darin? No. Can you Okay. explain? He asked why you are learning Portuguese, right? What's the motivation as to why you're Yes. learning Portuguese? Yeah. Oh, okay. Sorry, I'll answer this. Okay. Who wants to go No first? worries. I have no problems with going first myself. Yeah, Santiago. Okay. Why not? Ok. Então, eu... Um pouco estranho, né? Porque eu comecei a aprender múltiplos idiomas no mesmo tempo, eu ainda estou fazendo isso, né? Não estou aprendendo idiomas por conhecer especificamente gente do Brasil, ou gente do Itália, ou gente de um país, né? Eu pessoalmente quero simplesmente conhecer gente, eu tenho curiosidade de quais são as reais diferenças de gente que mora num país como outro, né? Tudo isso é que é tão similar a gente, né? E além disso, eu comecei também porque eu tinha alguns amigos do Brasil, né? Eu jogava muitos videogames, muitos dos servidores sul-americanos dos videogames são compartidos entre gente do resto do Sudamérica e Brasil. Geralmente eles são no Brasil, os servidores. Então é muito comum falar com gente, mas os meus amigos só falavam inglês comigo. Eu queria poder falar com eles mais facilmente, né? Muito bom, Santiago. Nós temos aqui na universidade vários alunos que se motivaram a estudar a língua inglesa porque jogam videogames. Eles adoram e são fluentes na língua já, e foram para o curso justamente motivados. E o TCC dele, o TCC é o trabalho de conclusão de curso, de uma graduação aqui no Brasil. Não sei como vocês têm aí, vocês poderiam até falar um pouco sobre isso, mas aqui geralmente é feito assim. No final da graduação, os alunos fazem um trabalho de conclusão de curso. E nós temos, nós temos 2 TCCs aqui, que são sobre, a partir do aprendizado de língua inglesa, a partir de jogos online. Eu posso confirmar que é o mesmo na Sudamérica. A maioria da gente que eu conheço que fala inglês é porque jogam videogames. Isso. Se eles precisarem conversar com vocês, fazer alguma entrevista, você pode fazer esse contato com você? Comigo? Sim, por favor. Sim. Seria um prazer. Pronto, joia. Eu não sei se os meninos que são jogadores de videogame estão aqui na sala, mas poderiam perguntar também. Tá beleza comigo. Thank you. What about you, Roberto and Sharon? Why are you learning Portuguese? Agora ler português. Eu comecei a praticar meu português em Portugal. Eu comecei o meu mestrado aí. Pero no princípio eu só falava inglês e espanhol. Pero eu quise praticar jiu-jitsu brasileiro. El professor só falava português. Eu tive que praticar. Can you hear me? Sim. Hello. Yes, we do. Sim. Ok, muito bom, Beto. Muito bom. Sharon. Eu estudo português porque eu acho que a língua portuguesa, não sei, é muito linda. E meus amigos são brasileiros. E eu gosto de aprender novas línguas também. Então, I'm studying Portuguese now. E
depois, after, eu vou estudar espanhol e coreano. E eu estudo alemão também. Incrível. Santiago pode te ajudar, né? Com Muito. espanhol. Perguntas, pessoal? Iago, levantou a mão? Foi isso? Yeah. Okay. Basically, I would like to know what was the most difficulty that you guys found in the process of learning English, or that you guys still find? Learning Portuguese, Iago. You mean? Oh yeah, I said English. Yeah. Yes. Oh, it's because I wasn't. Because we are remembering English my- learners. That's Yeah. okay. What I found very difficult is the feminine and masculine words. And like, that's it. so We hate confusing. that too. We hate that too. It's so confusing because in Dutch, we don't have it. So it's really hard to learn a language that you, out of a sudden, you have to say obrigada instead of obrigado. It's like, what? Yeah. Yeah, but it's very challenging. It's really difficult. We hate this too about Portuguese. Yeah. Yeah, But the we were easy talking part about is But that then you it just have. came back. Oh. Hello. It's related with our history, our colonization history. It's very strong. This fact is very strong in the language. And we are now talking about that. trying. We are Sorry? talking about that. Yeah, that's week, Right. the last week. So we are trying, there are studies here in Brazil that we are trying to discuss this. It's time to change this. I think Junior can talk about that a little bit, right, Junior? In Portuguese, if you want, or in English. Acho que César seria a melhor pessoa, eu acho que ele está mais habilitado. Com certeza, né, César? Mas aí eu vou te ajudando, vamos lá. Ok. Não sei se eu falo em português, falo em inglês, falo It's em up to you. inglês. Do jeito que você se Mistura. sente mais confortável. Translanguaging. Translanguage. Yeah. About the genre of the language, we hate that too. So don't worry. And this is complicated because we have some people that are non-binary. So here we have a problem to make some sentence. So for example, when we are in a class, for example, sometimes we say, oh, good morning, alunos or alumnas. And some non-binary students don't feel comfortable about that. So we have a little problem, I would say, but it's complicated because it is not just a language question. It's a problem that's related to political questions too. Yeah. So it's not easy to change that, but we are trying. So here we have, we called neutral Language. genre. Yeah, neutral language, but it's really complicated because we have to say dele, delo, pra ele, and some people have problem to understand that, and it's in English it's I don't know. English is easier because you already have like non-gendered nouns and everything. The same happens in Spanish, actually. Most people are trying to, like, there's a pretty big community that's trying to push for non-binary nouns and everything. The problem is that they don't seem to be able to agree on what. And that's the point. So there's a lot of division on the whole term, and there's a lot of people that, even though they don't have a problem with non-binary people, don't like the sound changes. So it's not like just all of the people who don't like non-binary stuff. It's not just political. It's a mixture of political and language
Yeah. you know, so Yeah. it makes it really difficult to just I never thought fix. about that. That is actually a thing. I mean, here in the Netherlands, if you go to the train station, usually people say, "Dear ladies and gentlemen, the train is delayed." You know, but they changed it here. We don't say ladies and gentlemen. We say dear travelers. So in the Okay. Netherlands, we Yeah. are very, very like focusing on that stuff right now. But I never thought about that in a Yeah, language because could be a problem as well. yeah, because you cannot say travelers in Spanish or Portuguese. You have to say like male travelers or female Yeah. travelers. Viajeros, viajeras. No sé la palabra en portugués. But Em português we say Viajantes. viajantes. Turistas, It's né? for both. okay, you can also Viajantes. say viajantes. Okay, that one is an exception, I guess. My bad. Yeah, But but the yeah, it's point a problem. is that we use the masculine for everyone. So if you have in a meeting, for example, we have 4 men and 1 woman, we said bom dia a todos. Or if you have 4 girls and 1 boy, we still say, we also say bom dia a todos. So we use the masculine for everyone. So everyone it's a male. Yeah. That's the problem that you have here, right? We have this problem here. We are discussing a lot about that nowadays. And we're trying to learn to exchange this. So many Yeah. Even O's when and we are A's. writing in Portuguese here, Brazilian speakers speaking and writing in Portuguese. And this is a discussion because like students are not learning this at school, you know, the Yeah. language like is not official. So that's the point. The point that we can't talk about that at school. We can't. We Yeah. cannot Yeah. talk about that. For a while, Yeah. Yeah. but I hope so. Yeah. Actually, can I ask you guys a question about that? One of the I'm a friend one of a Spanish teacher here in Argentina, and he had one of the students, I don't know where she was from, come to him about this problem, right? And he told her, it's great that you have this concern. I'd say that since it's not official, you should first learn the language that's approved, and then once you understand it, you can modify it or you can voice your opinion about it. Do you guys agree with that, or is it okay for a language student to start with non-official, technically stuff? You understand that answer the question? I didn't get your point. I'm so sorry. Não há problema, eu vou falar português. Eu tenho um professor aqui na Argentina que é amigo meu, né? Ensina espanhol a gente estrangeira. E o cara me falou que uma vez ela tem uma menina que veio falar com ela e ela com esse problema, né? Dos gêneros, né? E ele recomendou a ela que não tente falar isso até que já ela compreenda bem o espanhol, até que ela já possa falar bem o espanhol. E depois disso ela pode modificar as regras, né? Porque não é oficial ainda, tampouco no espanhol. Vocês que acham disso? Tá bom? Tá mal? Você se refere a essa língua neutra? Sim, língua neutra. Ah, se as pessoas aqui estão usando. Sim, se elas ensinam a gente que não fala português ainda bem. Não? Ok. Pode explicar, Júlio? It's complicated to talk in neutral in Portuguese. It's almost impossible because we have gender for everyone, for everything. Sim. Então, não sei se seria o mais indicado, mas seria muito bom se pudéssemos fazer isso, né? Pensar nessas coisas, não a partir dos gêneros, e depois a gente, sei lá, ver isso. Só que em português, nós aprendemos essa coisa do gênero na língua desde crianças. Na verdade, desde que nós estamos na barriga, né? Nós estamos ali, né? A gente já nasce com essa coisa de que você é menino, por exemplo, então você vai fazer isso, fazer aquilo e falar desta forma.
ou se for designado menina, você vai fazer isso, vestir aquilo e falar desta forma. Então, não sei como seria ignorar as questões de gênero na língua a esse nível no português. Mas se tiver como, por favor, me mostrem e me ensinem agora. Eu O que acho me que ocorreu aqui, ou desculpa, pode prosseguir, Flor. o que me ocorreu aqui, Santiago, falei certo o nome? Sim, sim. Perguntou? Sim, sim. Santiago. O que me ocorreu aqui, a partir da sua pergunta, para quem é aprendiz de língua portuguesa aí no exterior, eu não sei como são aulas de língua portuguesa aí, mas eu acredito que são aulas dentro do que a gramática prevê, inclusive com a questão de gêneros, né? Mas o que me ocorreu aqui é vocês, aprendizes de língua portuguesa, realizarem leituras também de várias publicações que estão aqui já no Brasil, de estudos decoloniais, que vocês vão ver o uso da língua neutra nos textos. E é assim que as pessoas têm tentado romper com as coisas que estão colocadas. Porque dentro da sala de aula, para um curso de língua portuguesa para estrangeiros, eu imagino que seja complicado para o professor já romper com isso. A gente rompe através das leituras e do nosso discurso em sala de aula, mas por isso eu sugiro para vocês leituras de textos com pessoas que já enveredaram por essas pesquisas, inclusive dentro da UNEB, aqui no Brasil, podem ajudar vocês a perceberem, se apropriar melhor dessa língua neutra, através dos textos, como tem acontecido. Porque a gente vê o uso de arroba, o uso de X, que já caiu, né? Que também já é rasurado em várias maneiras. Tem vários estudos, e os professores que estão com essas pesquisas, inclusive temos alunos com essas pesquisas, eu acho que vale a pena as leituras, mais do que só a aula em si, entendeu? Não sei se eu respondi a sua curiosidade. Não, sim, respondeu. Obrigado. De nada. A Adriana colocou algo aqui no chat do Zoom interessante. Ela disse assim, língua é mudança. Acho que não é o caminho para começar a aprender o idioma, mas é importante sim conhecer essas atualizações. So she thinks that the language changes all the time, right? So maybe when you are learning, it can be confusing if you try to learn both things at the same time. Yeah. But after you know the basics, I think it's interesting to know these new discussions, right, about the language, the Portuguese language here in Brazil. Então, a pergunta de Iago trouxe aí um monte de... Tá vendo, Iago? Você fez uma pergunta. Olha a grande dificuldade do aprendiz de língua portuguesa. A gente pensa que só a gente sofre aprendendo língua inglesa. Vocês viram aí que não é nada disso? Isso é muito importante, essa troca de experiências. E olha a grande dificuldade do aprendiz de língua portuguesa, qual é? Muito obrigada pela sua pergunta, Iago. Vamos lá. Mais Juliane perguntas. tinha uma pergunta. Julie. Oi, Juliane. Oi, não tenho. A minha pergunta é: qual a manifestação cultural do país eles mais gostam? Obrigada, Julie. For example, Dari, what's the cultural aspect of a country that you think that you like the most, or for you it's the most interesting one? Or about festivals and something like that. Yeah. Or the food, or well, you are talking about everything related to culture, right, Julie? Você está querendo saber tudo relacionado à cultura, né, Julie? Não só celebrações, não é isso? Isso. O que Isso eles que a cultura envolve várias coisas, né? Seja dança, comida. Ok, eu vou começar. Pessoalmente, uma das coisas que eu mais gosto na Argentina, não é uma celebração de por si, mas uma coisa que a gente faz é
não é diário, obviamente, mas é uma maneira de se juntar com seus amigos, né? Obviamente agora na pandemia é meio difícil, mas é uma coisa chamada mateada, né? Que é como se você, é como falar chimarrauada, uma coisa assim, é como uma reunião de amigos ou familiares, geralmente numa praça, né? Oh, beach. Como posso falar beach? Em português? Praia. Praia. Ai, esqueci. Tem uma praia, uma praça, né? Ou qualquer coisa, né? Que a gente vai como um mate, ou chimarrão em português, né? E vai como um moço. E então a gente verte, toma, verte e passa a outra pessoa. É um círculo constante de mate, né? E a gente vai falando. É uma excusa para falar com gente. É uma das coisas que eu mais gosto da Argentina. Aqui a gente faz isso com maconha, weed. I'm kidding. Nós não, algumas pessoas. Algumas pessoas. Não generalize, não, viu? Nós. Falando de Brasil como um todo, né? A gente tem o chimarrão no Rio Grande do Sul, também tem o tereré ali em Mato Grosso do Sul, né? Aqui também tem tereré. Sim. Eu acho que é para lugares mais frios, eu penso. Não, ok, então, o mate é com água quente, o tereré é com sumo, jugo, não sei como falar, de lima, ou limão, ou laranja, frio, bem geladinho. Então, isso é que o tereré é mais tomado no Paraguai, que fez mais quente, mais calor. E na Buenos Aires faz um pouco mais frio, então a gente acostuma mais mate normal, com água quente. Ok. What about you, Sharon? Darin, Roberto? What I like is that Dutch people are very honest, I guess. Honest and direct. And we like to plan a lot. Like today, I was 50 minutes too early. Yes. I have that all the time. And also, we have a lot of festivals going on, usually without the COVID, of course. And yeah, the festivals are really good and well organized. And yeah, I like it a lot. And the bikes, of course, that we bike everywhere. And it's good for the environment and it's good for your health as well. Cheryl, you are talking about that. You know what I'm gonna do, right? Oh God. When you talk about festivals, you know, right? Yes, I know. Every time you talk about Paris, I need to show this. Yeah. But there's another video, actually. If you found the other one, if you find it, you send me. Gente, eu vou mostrar aqui uma festa. Lá como é que é What's the other video? Yeah, there's another one, right? You sent me. Yeah, the other one is more. Wait, let me. Okay. 1 second. I wrote on Google or on YouTube Dutch party. I think it's this one. Yes. I'm gonna show this one and you see if you find the other. Okay. I got it already. Ah, yes. Mm-hmm. Can you send it? I'm gonna post it in the chat. There it is. Ah, ok. Vou mostrar aqui, gente, como é a festa. Como é que eles festejam. It's the whole video, or just the middle part? It's at a certain point wait, let me.
think this other one. Pull it to the right, pull it to the left, pull it to the right. Massive sound we never outside. Want everybody just move alright. Pull it to the left, pull it to the right. Yes, yes, here we go. Run up, here we go. Pull it to the left. Pull it to the right. Pull it to the left. Pull it to the left. Eu falei com o Sharon que a gente tem aqui o micareta na região de Salvador, que parece um pouco as pessoas assim pulando, só que não é tão organizado assim. Eles são muito organizados, eles vão todos para a direita, todos para a esquerda. Aqui já é, né, Letícia? É mais Aqui já daria briga. Foi o que me chamou a atenção. Yeah. 2 pontos me chamaram a atenção, Sharon. Here in Salvador, everyone would be almost naked because it's so hot here in Salvador. First of all. And with a lot of people together like that, probably would have some fights, I don't know. Yes. It depends Violent. on what kind of festival you're going to. Like if you're going to a festival where it's the same music, everyone is one. But if you go to a festival that has a metal band in the beginning and a rapper at the end, then Okay. 2 groups are clashing, you know? Doesn't have to, but it happens sooner. Okay. But you have a lot of people. It's pretty nice. Darin, what do you think is the most interesting thing about your culture? Like the dance, the food, the music? So first of all, I'll talk about India. I've not been in Ireland so long to talk about the culture over here. So I'll talk a bit about it's everything, the food, the culture, and music, because everything is according to the seasons, according to the states, according to which part of a state you're from, and it's also influenced by the Portuguese and the British, because they ruled us for about 200 to 400 years. So the best thing about India is there are many religions and many languages, many dialects. So even if you know a language in India, if you have to survive, we say you need to know at least 3 languages. Otherwise, it's not easy to survive. Because how many languages are there, Darin? I remember that there are more than, I don't know, 1,000, no? Yeah, so basically, with respect to the number of languages, it's more than 1,000 languages, but they are all because it's because of different dialects. So nationally recognized, we have about 20 languages, approximately 20 languages which are nationally recognized, which anything that is used in by the central government has to be reprinted into 20 different languages. And what happens is we celebrate festivals a lot. So for example, every month of the year, we will have one or the other festivals, and with probably different religions and different places. And we celebrate them, and everyone celebrates together. So we share the food that we make. For example, if there is in March, we have the feast of, what we call your spring. March would be the spring. So during springtime, there is a festival because it's springtime. So at the start of spring, we will have that festival, and we'll make some food, nice food, and we'll share it. Yeah, at the start of winter, we'll have a festival where we'll make food that generates heat in our bodies. So, and we give it to our neighbor. If you're belonging to a particular religion, whatever food you make on your festival, you share it with the others. And that's how we celebrate. And about the music, I also, with respect to the music that I heard, the first one when I entered and was playing, we have the same music here in India because it's influenced by the Portuguese. We call it mando.
we call it Mando. That is how it's one of the things. Yeah, you can say. No. What's the Just name? right. How do you write Mando. it? Mando. That's right. And beside remove India and write Goa. MAN. Go. Right. Just right. No, sorry. Right. MANDO. This. No. Just No. I'll write it in the chat. Yes, right. MNDO. MAMBO. Just write that one. Mambo. I'll written in the chat. Okay. Yeah, just copy paste. MBO, like this. D. No. Just D for Like this? Denmark. No. No. Mando Goa. Yeah, Mando Goan music. 2 words. Do. Okay. Yeah. Goa. Yeah. So if you can hear that music, it's a way of how the music is. It's one of the genres of music, which is influenced by the Portuguese. And we have a few singers who sing in Portuguese, but that is European Portuguese because of their influence over here. With respect to the language, also one more thing. In my mother tongue, so when I learned Portuguese, normally plural is male. They use the male form to speak about plural. In my mother tongue, which is Konkani, we use the feminine form for plural. So anything plural becomes feminine for us. So if it is, even if it is one man or even 10 men and one woman, we always use the feminine form to describe them, because we give it's the opposite for Brazil. Yeah, it's completely opposite, because it's like more towards matriarchal side. For us, it's more towards feminine. So if you're confused, my mother tongue, if we are confused about anything, how to describe people, it's always the feminine. Vocês entenderam, gente? É o oposto na Índia do Brasil. Aqui a gente usa o masculino para englobar um grande número de pessoas, sejam homens ou mulheres, e lá é o oposto, usa sempre o feminino. Interessante. Tem uma região da Índia, eu falo, na região de onde Uma região específica. Sim. Entendi. Legal. Fair enough. Yeah, so also Marathon. Also, one more thing, if ever you get a chance to visit India, do visit India. It's a beautiful place. It's so expensive, Danny, to go to India. It's so expensive for Brazil. To travel, yeah. Traveling anywhere from South America, it's expensive. Yeah. To travel, but to stay there, it is not expensive at all. It's very cheap. And there is no need to stay in any five-star hotels or something. Stay in good places where you will know the culture of people. And the best thing is when you go into any of Indian villages, they will invite you to their house to have food or tea, or maybe it depends on time, or breakfast. They will give you breakfast and talk to you about the village and help you to go about. So they are very friendly. People are very friendly and nice. And if they know that you're not from India, they'll be much more friendly. They are very nice to people who come there. So yeah, do visit and do give it a try once. Yes, I want to. Could you say something Konkani? I don't know how to pronounce this. Yeah, that's right. That's how we pronounce. Okay, so I'll speak in my mother tongue. Maka bari bरे लागला आणि तुम्ही सबकडी हांगा आसून आणि म्हाका ब्राझील आणि पोर्चुगीज शिकयतात त्या देखून म्हाका भारी खोशी आसा की हांगा येवन हांव तुमचे वांगडा उलोवन आणि म्हाका गुत्ता हांव इंग्लिशान उलयता आणि आतां पण म्हाका गुत्ता की आनी 1-2 वर्सान म्हाका पोर्चुगीज भारी बरें येवंक आनी तुमचे वांगडा बरें करून उलोवंक हांव. Oh my goodness, I'm in love with this language. I understood when you said Portuguese,
and then you said English. Yeah. It worked. I got it. Yeah, so we So do also I. have a lot of Portuguese words because those Yeah. were not there in our mother tongue. So there are a lot of Portuguese words. So once you try to understand in here, you will be able to understand words what we speak. Yeah, not only because of the influence of Portugal in India, but also because of Portuguese in general in Asia. Like even in Korean, which wasn't colonized by Portuguese people, you have Portuguese words. I know it because I'm learning Korean, right? So for example, pão, the bread. Oh Like you should say it as pam in Korean, pam. yeah. And that Okay. comes from Japanese, pam, which comes from the Okay. Portuguese, old So- Portuguese, pam. So we say pau. Okay, we Well, there say you pau. Yeah, we say pau for that. And now because of the British, pau and bread is different. So Oh, pau interesting. so bread is what the British used to make, and pau is what the Portuguese used to make for us. So whenever you go to a shop and say pau, they will give you a different type of bread. And that Oh, is so it's much like, more okay. tastier. And the British is like how you make it in your in those factories. What you get from factories, not how you can prepare in your houses. Like in your houses, it's always much more tastier. In factories, Interesting. they prepare the white bread. That's called bread. And what you prepare at home normally would taste better is called pau. The same happens in Argentina, but with croissants. In Argentina, we have this thing called medialunas, which are basically croissants, and it's very staple in our diet, pretty much. However, nowadays you have a lot of like fancy places that serve croissants, which are like twice or triple the size of a medialuna. It's the same thing, and in fact, in France, they are the exact same thing. But like, apparently now they have a different meaning here. Gente, eu gostaria de registrar aqui, professor Raul conseguiu entrar, coitado, ele tentou pelo computador, pelo Aleluia. celular. Mostrando que é Welcome, brasileiro. Raul. Letícia, ele mostrou que é brasileiro. Brasileiro não desiste Isso, nunca. não Never desiste. give up. Professor Raul, vou falar em português também para todos aqui, e depois a gente muda. Ele também é professor do campus 14 de Conceição do Coité. Se eu estiver errada, você me corrige, Raul. Raul é da cidade de Retirolândia? Não, Retirolândia não. Diga aí. Agora ele é. Não, eu sou, Homem não corrige mulher. Agora Honorário. ele é de Retiro, Honorário, sim. né? Ai, Cidadão aí, honorário. pronto. Eu já ia cometer um agafe, tá vendo? O mago só entra quando ele quer entrar, né? Na verdade, eu sou daqui Raul. mesmo, Salvador mesmo, Letícia. Pronto. Mas, na verdade, eu sou um ser sertanejo, né? Sim. Eu sou, né? Enfim, eu tenho toda uma história de sertão e isso me orgulha muito, né? Então, well, first off, I'd like to apologize, for my connectivity. So that was with the devil inside, you see. So I don't know what happened, if it was, something that was happening to my PC or to the connectivity itself. But the thing is, I made it. So We're here. Welcome. So, like Leticia said, I'm her co-worker at UNEB Campus 14, and being an interculturalist myself, it was mandatory for me to be here with you. So thank you, and also I'd like to congratulate Professor Leticia and teacher John for promoting and sharing, these thoughts which are paramount with our students. You see, so actions like these are of paramount importance. You see, so when it comes to a formative course, this one that we have and in which we work, well, we can't lose opportunities like these. It's a way for us to enrich ourselves and to share everything that we've been storing with our students. So congrats on that, guys. Então, é isso. Eu queria mesmo, de coração, parabenizar Letícia e John pela ação. É uma ação assim que movimenta. A gente sabe que a gente está num curso, é um curso de formação de professores de língua, né? Onde essa troca que a gente está fazendo aqui, que é troca mesmo e aprendizagem mútua,
é fundamental, né? Então, por isso eu agradeço também de ter recebido esse convite, é um convite carinhoso e necessário, né, para todos nós que fazemos educação linguística em nosso departamento e no Brasil afora, né? Então, obrigado, gente, parabéns, parabéns. Quero aproveitar também, e em nome do colegiado, né, acho que já foram feitas todas as apresentações, logo de início eu não consegui entrar mesmo, mas felizmente eu estou aqui e gostaria também de, em nome do colegiado, agradecer, né? Porque esse tipo de ação precisa ser mais recorrente. Então, por favor, né? John, né, Letícia? Se quiser oferecer mais ações, se quiser interagir em outros momentos, né? Isso é sempre muito bem-vindo, tá? Isso é caro para a gente, isso importa demais, viu? Então, obrigado. Sim. E é isso. Muito obrigada, Raul. Eu já agradeci, assim, de coração ao professor João, o projeto dele é lindo, ele é um professor que faz toda a diferença na educação básica de Feira de Santana, e está concorrendo aí a um concurso. Por favor, John, bota o link aí para a gente aproveitar e votar também. E super merecido. E, assim, trouxe para a disciplina de estágio supervisionado experiências únicas, né, a partir da pesquisa dele, a partir do diálogo. E hoje, através de João, estamos conhecendo os amigos dele, que são, assim, os queridos, uma querida, olha eu falando masculino e feminino, olha o problema da língua portuguesa, que a gente estava discutindo nesse instante aqui. A gente vai ter que mudar de idioma, não é possível. Mudar. Fazer code switching, a gente faz code switching. Olha, a gente pode fazer isso. That's it. It's easier. Fala Port English. Port English, good. Or Portuguese. Yeah. Port English has more of a ring. Just kidding. Ok, so let's go on. Depois põe o link aí, viu, João? Mandei aí já. Para que todos possam curtir. dar a curtida aí no seu trabalho. Roberto. Neila também está aqui. Desculpa, gente, a professora Neila Ramos está aqui também. Eu estou aprendendo a usar o Zoom e aqui, estou vendo aos pouquinhos. A professora Neila também é professora do nosso colegiado de língua inglesa, do departamento, ex-aluna do curso. Raul também, ex-aluno. Eu fico muito feliz desses ex-alunos estarem voltando para serem professores do curso. E seja bem-vinda, Neila. Muito obrigada pela sua presença. Só uma coisa para comentar. Quem está aqui no Zoom, no chat, vocês podem também colocar as suas perguntas, né, Letícia? Isso. Que aqui, o bom é isso, que a gente pode ter vários espaços e tempos, né? Com essa tecnologia. Então, vocês podem ir perguntando, porque a gente sabe que não dá tempo de responder todas as perguntas, né? Então, vocês podem ir mandando, que eu estou vendo aqui já, Sharon, Darim, respondendo o Santiago também. Então, vocês podem ir mandando, que eles vão respondendo ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente. Roberto, we'd like to know what's the most interesting thing about your culture, something that you really like it when you introduce Mexico to other to people from other countries. What do you think is the most interesting thing about it? I would say the people. Since I'm here in Europe, the people is nice, but it's not that nice as I expected, because in Mexico everybody is because in Mexico it's easy to make friends, but real friends, when you are here, they don't talk so much. I mean, I'm an outgoing person, and for me it's easy to get friends in everywhere, but here it's really, let's say, boring, because basically everything has to be alcohol. Everything has to be alcohol or travel. But if you move, for example, here in France, if I move to another city, it's almost the same. It's still friends. When I'm in Mexico, I can move to another city and it will be a completely different culture, completely different food, and even the appearance of the people is completely different. But here in Europe, you don't have that option, and I don't like the food from here, to be honest. Ok.
Eu acho isso I can interessante. Muitas confirm pessoas that's the same for comentam, Argentina too. muitas pessoas comentam que na Europa as pessoas são mais fechadas. What do you think about that, Sharon? Many people have the idea that in Europe, like people behave differently. Eles não são talvez tão abertos, são mais, como é que eu diria, gente? Me ajudem as palavras. I think that people who say that people from Europe are very cold. That's what I've heard a lot the last Yeah, year. that's the word. I didn't want to say that. But No, okay. yeah, but it is what I heard. Yeah, I don't know. I mean, for me, it's I think normal. Yeah, that's true. I am not like that at all, and my friends are not like that. My family isn't, but that's when you're in, I guess. When you, for example, if you would move to the Netherlands, I think you would have issues with making friends here because the Dutch people usually don't take the first step. But I've spoken to a Brazilian friend of mine that lives in the Netherlands. He moved here 3 years ago. He said that Dutch people are a bit hard to approach, but when you're in, like when you make friends with them, it's like a friend forever. So yeah. That's about, but I think if you go to Sweden and Finland, those people like they're very very private, and you know they stand like 2 meters aside from each other at the bus stop, for example. I mean, I'm like that as well, but not that much. So yeah. So like I think the more north you go, the more private people are. Yeah, I can confirm that. I speak with people from Italy, France, and Spain, and Portugal, and it's really interesting. The more north you go, the harder it is to talk with somebody, but at the same time, it's easier kind of to maintain a conversation. You know, somebody from the UK versus somebody from Italy just interact very different. Even in Italy, like southern Italy versus northern Italy, completely different. Yeah. Pessoal, eu coloquei aqui no chat um link. A gente vai fazer aqui uma atividade, um jogo. Depois você vai falar um pouco sobre a linguagem do Nordeste, não é isso, César? Yeah. Isso, João. Então, a gente vai fazer aqui, brevemente, essa atividade aqui, com algumas... so, guys, I have here some things that you could find when you do some research about a country. And I want to tell us if this is a fact or just fake news. It's not so true. Okay? Perfeito. Don't have true. E aí a gente vai ver, gente, a ideia desse jogo é você pensar, será que você deve confiar em tudo que lê na internet? Principalmente quando se trata de outros países? Será que algumas ideias sobre os países não são muito estereotipadas? Então a gente vai tentar ver aqui. Eu coloquei várias, mas a gente não tem tempinho, deixa eu ver só algumas, tá bom? E vocês vão participar, tá, pessoal? Vai aparecer para vocês votarem se vocês acham que essa informação é verdade, é um fato, ou é uma fake news. So, people are gonna vote if they think this is a fact or just fake news. Então, a primeira aqui é para Sharon, né? Mas vamos deixar o pessoal responder. Cliquei, gente. Na Holanda, há mais bicicletas do que pessoas. Lembrando que não quer dizer que tudo que está aqui é verdade. O objetivo é justamente esse. O que vocês acham? Tá? Vou ver aqui. Olha, as pessoas estão bem divididas. Algumas pessoas estão achando que é fato e algumas estão achando que não é bem assim. Ok, Sharon. You can tell us, isso é um fato ou é fake news? It's a fact. I think we have 17.5 million people and 22 million bikes, I think. It was like that. Yeah. Então, é um fato, gente. Muito interessante. Quase todas as pessoas têm uma bicicleta, ou todas têm, não é isso, Sharon? Uma ou mais bicicletas, é isso? Yeah,
true. And also, like kids have bikes as well. And we used to have like a bike for going to friends, but we also have bikes for going to ride to the train station and put it there. And so if it gets stolen, it's not that bad. Very interesting. E aqui é muito, na verdade, no Brasil. Like your shoes. Que Santiago? No, they're kind of like shoes, you know? No. So like for everything. Yeah, kind of. I get what you mean. What do you mean? Like, like you have like a nice shoe that you only take on a special occasions versus the one that you take out for doing exercise, or the one that you like, kind of okay, you know? Faz sentido. E aqui no Brasil, a maioria das pessoas usam transporte público, né? Ônibus. Alguém quer falar? É bom porque outros podem falar. Querem falar, gente, um pouco sobre aqui o Brasil, a diferença? Levanta a mão aí, para não ficar só a gente também falando. Enquanto que na Holanda tem mais bicicletas do que pessoas, como é que a gente se locomove aqui no Brasil? Alguém quer contar aí? Monitores, veja se alguém levantou a mão. Cadê, pessoal? Vamos lá? Vamos conversar com eles. Conte um pouco sobre o Brasil. Sim. Pode ser em português ou em inglês, tá, gente? O inglês. Tô sempre destacando, né? Como é na cidade de vocês? Bom, aqui... Vai, Iago. Aqui, onde eu moro, pelo menos, a gente anda de pé. Ou de pé, ou de mototáxi. Ou então, moto, essas coisas, sabe? Bicicleta, mas é mais de pé, ou quem tem transporte vai de transporte. Foi bem isso que eu pensei também, legs, né? Eu acho que normalmente facilita, porque onde a gente mora é bem pequeno e é tudo próximo, né? Sim. Então não tem necessidade de, sei lá, pegar um carro ou uma moto para ir no mercado. E é plana, né? É isso. E isso é bem sossegado andar a pé. Daqui mesmo, de onde eu moro pra rua, leva uns 5 minutos andando. Então, meio que não mas assim, Retiro também não é. Ah, vai falar de Retiro e depois fica lá que tu mora. Valente ganhou a emancipação primeiro que Retiro, eu acho, né? Então. Olha, tá vendo? Respeita a minha história. Esse aqui é muito interessante, da Índia. Darin, I don't know, Darin. I just found this in the internet, okay? On the internet. And you tell me if it's true. But let's see what people think about that. Os indianos não usam papel higiênico. Achei interessante isso. E eu confesso que essa pergunta eu nunca fiz a Darin. Então eu estou muito curioso para saber. A maioria não, né? Todos acham que é fake news. I know of places in the world where this is false, where this is true, but like I think India is not one of them. Let's see. Darin, can you explain? Your microphone. Yeah, Darin, your microphone. Darin? Sorry. You need to repeat. yeah. We do not like to use these papers. We feel these papers are unhygienic. We use water. We clean everything with water. So, for us, because we have abundant water in India, so for everything we use water. And because even like, for example, if you eat something and you use a tissue paper, it will not really clean. So we always go to a tap, use water, and then we'll wipe it with, probably use this only to wipe because our hands are wet, not because it's dirty. And tissue papers for hygienic purposes, we have a process like we call right hand for all the good things and left hand for all the bad things. So to clean your hygiene areas, use your left hand and then wash your left hand. So that's how we work in India. So most of us, extremely sorry for the left-handers, because as a child you're always taught to be a right-hander in India. So yes, left hand is always used to clean and yeah, that's also important to know in India. Whenever you take or receive money or you shake your hand, it's always a right hand. Never ever give your left hand for anything because it's considered dirty.
So You know- offensive, right? Yeah. It could be so it's offensive a if you. fact. Yeah, I knew that in Arab countries it's also the same. I didn't know India also was like that, you know? Yeah. Like I But don't what know in about- India if you guys have like bidets or something, but like Yeah, apparently we- my friend from Egypt told me they just have like those weird shower heads, you know, the ones you can detach in the in the toilet. Yeah, so we have bidets in India. Everyone now everyone has bidets. When I came to Ireland, I got one with me so that I use Nice. it because it's for us like we do not like using tissue papers. It doesn't really help us. And the food that we eat, it's spicy and also trying to understand that we do not think that will really be clean using the tissue paper. But what about people like they are from another country? They go to India. Yeah. What do they do? Yeah, so you will find these papers in the shop if you want to purchase it. These tissue papers are available, but normally there will be a tap. If you go to a bathroom or wherever, either there'll be a bidet or there'll be a tap and a mug. So hold the mug in your right hand and wash it with your left hand. Ok. So, Muito that's legal, all- gente, interessante, porque é totalmente diferente com uma questão cultural mesmo, né? A gente Sim. não consegue imaginar Muito não interessante. usar, enquanto que eles não imaginam usar. Muito They, interessante. they feel that anyone who uses tissue papers doesn't really clean. So we don't really think that whoever uses tissue papers are really cleaning it properly. And that's why they're like, oh, please use water. Muito bom. Vou passar aqui. Ah, tem uma outra da Índia também, que eu acho que muita gente tem essa curiosidade. Podem ir comentando no chat, viu, gente? Né? Eu não estou conseguindo ver aqui, mas podem ir comentando, interagindo. Não tem problema. Na Índia, os pais que escolhem com quem seus filhos irão casar. Geralmente a gente encontra essa informação na internet. Na Índia, os pais que escolhem com quem seus filhos irão casar. A maioria está dizendo que é fato. Do you understand the question, Darin? Yeah, so it's not 100% fact or fake news. It's half it is true. not. It's normally maybe one generation before us, our parents' generation. It was true because normally it was the father or whoever is the eldest in the family, not only the father. But suppose if you live in a joint family and your grandfather or your grandmother is there, who is the head of the family, she would decide. So you have to obey it. The worst thing about this is that you were not even able to know who are you getting married to. But now it's not. It is called arranged marriage. Your family arranges a bride or a groom for you, and you have to marry that person. That's it. But it's not like that now. For now, it's more like people are better now. They're like, okay, you select someone for yourself, but they're still very conservative. Very much, they do not like anyone marrying across cultures, across religions. But as long as it's in your religion, in your culture, please go ahead. That's also now because the political situation is pretty right-wing in India, so it's causing a lot of problems there. But it's open. But this was true maybe one generation, maybe for the last generation, but not currently. Good. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso, gente? Perguntar? Pode levantar a mão, tá? Sobre esse assunto. Ele disse, então, que é verdade para a geração anterior. Ele disse que hoje em dia é isso. Good for you, right, Darin? No, you see, arranged marriages are easier. You don't really have to go after someone and go on dates and all those things. And maybe if that does not work and all those nothing, your just parents tell you, okay, get married to this girl and that's it. It's easier. Just joking, no? It's much better for us right now because we are in a better society. So it's easier for us to know who we will be spending our lives with. So it's definitely preferred and easier. Arranged marriages, yeah, it's not something that I would prefer. Vou passar aqui. Ah,
For you, Roberto, Mexicans love corn. Let's see. Os mexicanos são apaixonados por milho. I think you can ample and like make this just the entirety of northern South America and Central America. Everybody's saying that this is a fact. Yeah. It looks like a fact, right? Roberto, is it true? Yeah. It is a fact. The corn is the base of our food, so we eat it daily. Daily. In every dish you will find corn. Yeah, it's Wow. actually something I've read about this. It's actually something that comes from the Aztecs. You know, the Aztecs used corn so much in their dishes, like the famous tamales. And it wasn't just Mexico; it was pretty much all of from Colombia upwards. All of that place loved corn. Here we have a typical food called couscous. Have you ever heard about it? Couscous? Sorry, what? Couscous. Let me show you. Couscous from India. No. Is there couscous in India? I think Yeah, we call it couscous. Yeah, Yes. it's the same It's a pronunciation. delicacy. Yeah, Thought it was Moroccan. Oi, gente, eu achava que era uma coisa nossa, do Brasil. actually it's a little It's from bit Middle East, different. actually, but So Yeah, there's a lot of Yeah, it's the same. dishes that one thinks they are from their own country, but they are in truth from other places. Like, for Mhm. example, apparently the dulce de leche, which I thought was Argentinian, comes actually from like Switzerland or something, or like actually Eastern Europe. I don't remember exactly where, but like kind of weird. So yeah. Ok. Gente, se vocês quiserem comentar, vão levantando a mão ou no chat. People are writing their comments on the chat, ok? Aí, se alguém quiser lendo dos monitores, quiser falar por alguém, pode falar, tá, gente? Porque eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Adriana colocou aqui que em alguns lugares, como aqui, o milho ele é mais servido em determinadas épocas, não é diariamente, não, na culinária. É verdade. São João é muito forte. As festas juninas, né? A gente encontra o ano inteiro, mas eu acho que é mais consumido realmente em períodos juninos. São as festas tradicionais do Nordeste. eu acho que é quase Depende muito exclusivamente. Porque depende muito, né? É porque normalmente aqui tem a cultura de plantar coisas em períodos. E aí chega o Isso. período de junho, né, Isso maio, mesmo. eles começam a plantar milhos, porque eles associam diretamente com o São João, então já é algo cultural já. Então a gente Esse é o período da colheita, né? a gente consome milho assim para falar, consome mesmo na festa junina. Isso. E Já tem what's the uma name of the state? variedade. Oi? Mas Não, pode cuscuz falar. é anual, né? Cuscuz aqui pra gente é o tempo todo. Cuscuz é o tempo inteiro. Cuscuz de manhã, meio-dia, à noite. No lanche. A coisa com Cuscuz é vida. Cuscuz é vida. Isso. A coisa... Estão me ouvindo? Sim, Henrique, por favor. Desculpa. É porque eu nunca sei quando tá ativado ou não. Bem-vindo, Henrique. Oi, todo mundo. A coisa com o consumo do milho, comidas com milho, é muito mais porque devido ao clima e à escassez de chuvas durante o ano, é muito um período do ano que há o plantio do milho e a gente só consome ele mais quando ele está maduro. Então, quando ele endurece, é muito mais para alimentar os bichos e tal. Por isso que a gente não tem essa afinidade o ano inteiro em consumir comidas que usam milho como base. Além do cuscuz. Verdade. Isso mesmo, Henrique. O But pessoal guys, aqui no chat. We have to try the Brazilian couscous because I think it's amazing. Delicious. Especially from a baiano ou baiana, please. Gente, aproveitando que estamos falando de comida, nós temos que pedir aqui a Xana para falar. Você já viu isso aqui, gente?
Não. Eles costumam comer. Sharon vai explicar. Explica aí, Sharon. Em português ou em inglês? Oh, well, this is a fish, as you can see. We call it haring, and it is like a pickle. It's like salted, but raw, and we eat it with onion, like this, on the market. It's something you have to like, but it has a very heavy taste, I guess, like a really heavy fish taste. So yeah, it's a tradition. It's raw fish. European old sushi, then. Todo mundo falou ao mesmo tempo. Is it raw fish? E o interessante é porque tempera It's só com cebola. It's pickled. Wait, I don't know if that's the right word in English. Actually, I think Pickled it is. means that you put it in like something like vinegar or like salt water, you know, and you let it like, that's ferment. it. It's salt water. Yeah. Okay. Yes. Eu acho muito interessante isso, porque eu não consigo me imaginar. Embora a gente coma sushi, né? Mas acho que o comer inteiro, né? Deve ser interessante. João, there is one like anchovies. I don't know if you guys have those in Brazil. I'm assuming so. So if I had to guess, it has like an anchovy-ish taste because anchovies are also pickled in vinegar or salt water. What's the name? Anchovies. Can you write in Spanish is anchoas. No sé en portugués. Uvas, talvez. Yeah, no, it doesn't taste like that. Okay. I think anchovies is even more salty. That's salty. Yeah. Yes, it is. It's not. Haring is not that salty. Okay. O peixe é cru, Julie. Yeah. Foi isso que eu entendi. É cru. É cru, sim. E tem muitos peixe, comentários, né? Aqui no chat. Come com pão também, não é isso, Sharon? Sorry? Come também com pão. Coloca esse peixe dentro do pão, não é isso? If you can eat it with bread? Yeah. Yes. Yes, but like the tradition is that you eat it like the guy did, you know, like up and then you bite it off. And like then you penguin, throw away right? the tail. Like a yes, because they eat like that, right? Just imagine like some children be like, "Mom, I want a fish." If you ever come to the Netherlands, do try though. I will 100% try that. Film it, and I want to see it. Essa daqui é interessante, né? Eu acho que essa aqui quase todo mundo já ouviu falar, né? Mas muitas vezes tem curiosidade. Eu quero que vocês perguntem, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso. Caminho das Índias nos ensinou. Isso, Júnior. I actually have a question about this one after the answer. Vocês querem explicar em inglês o de vocês sobre a novela que tem aqui no Brasil? Devagarinho. Sorry? I'm asking them to explain for you because we had here a soap opera called Caminho das Índias. Okay. It's a Brazilian soap opera that's a long time ago. Yes. I don't remember when. It became very famous. Okay. And we learned a lot about India because of this soap opera. Oh, okay. Have you ever heard about it? No, no. Really? We learned that it's something like inshallah. Everything we know about India. Inshallah. No. Inshallah. Arebarundi. Wait, inshallah isn't Arabic? I don't know. Like, I'm pretty sure inshallah is Arabic. Inshallah is Arabic. But we heard in this soap opera. Yeah. Okay, maybe they also use it in, like, I know we use that inshallah in Spanish. They maybe also use it in Hindu or whatever language they speak over there. So in India we have Urdu as one of the major languages, and Urdu is one of like similar. They have taken a few words from Arabic, so they use that in India too. Like if you belong to a particular region and particular religion, you'll be normally using inshallah. Interesting.
Yeah. By the way, you guys, in case you guys are curious, in Spanish we also have that because of the Spanish conquest, like the Iberic Peninsula conquest by the Moors. And so, for example, inshallah in Spanish is ojalá. Em português, Oxalá. Raul está lembrando aqui que essa Tomara. expressão foi da novela Clone. Gente, foi tanta novela É verdade que que é parecida. É verdade. Eu já não me lembro mais. É verdade. Mas Teve eu essa acho aqui que em também. Caminho das Índias eles falavam também Inxalá. Não? E outra também que era Mas muito eles dizem que famosa usam era Arebaguandi Marido. Que If you pronounce it memória! correctly, Darin. Sorry? Arebaguandi, something like that. Can you please repeat? Arebaguandi. Oh, yeah. No, probably. Actually, inshallah means what? Inshallah Where means is it? in God's will, like hopefully Yeah, God wills it. Yeah. So normally, okay, so it's like this. If you are not a Muslim in India, if you're not a Muslim in India, you will say Ram Jane. Ram is, they use their God's name and say that. Yeah. If they don't want to say anything like, okay, let God decide that, like God's will, the Ram Jane. So they use different forms of it in all over India. Bhagwan is another, it's a common for God in normally Hindi, but the way he pronounced it, it sounds like more like Punjabi. So probably that would be right too. And what about it's cows, right? Yeah. They're sacred in India. Yeah, they are. Yeah. So that's the answer, that the cows are considered sacred. Amazing. Yeah, I wanted to ask something because I know in India there's a pretty big religious divide between like Islam and Hindu, right? And I wanted to know, like, I know Islam doesn't consider cows as sacred in its core religion, but like, do Islamic people in India also consider cows sacred? No, they don't consider the cow sacred. And, Interesting. So in 1974, in most of the states in India, slaughtering cows was banned. And I think in 2014, all forms of beef is banned in India. India is still the number 2 export of beef after Brazil, but the beef that is exported is from water buffaloes. No cows and no bulls, because cow is considered sacred. And anyone in possession of beef in India will be jailed. So I've heard that I don't know if it's true, but there is a place in India where the cows, they have like an ID to identify them. Is it true? That's in the state. So that is in the state of West Bengal. It is it shares border with Bangladesh. Now, problem was that the cows from from the other country used to enter India, and from India used to go to the other country. In order to avoid that, they have an ID, and now they also have a tracking device, so that they do not go to the other country, and it's easy for the cow owners to get their cows back. Interesting. Interessante. But Imagine, still, as vacas com identidade, de tantas que tem, né? Que se identificar. Also, there are about 5 states where you can have beef in India. So their beef is allowed. One state is one of the among those one state is communist. So that is why it is allowed. And rest of the 4 states are actually Christian states. They are mostly dominated by Christian population. So that's why it's allowed. Interesting. Yes. And there's a huge religious divide, so that's bad. Right now, it's gone really bad. And Chad, we have here this question again. I already forgot what was back. the actual answer, but like I can answer it by what I know in the supermarket. So let's go with that. Pessoal, na Argentina o vinho é mais barato do que a água.
Verdade Será? ou não? Se for, hein, gente? Okay. Se for, partiu a pensei. Argentina, né? Okay, so É. I'll answer this one. Now, Também não vai viver muito tempo, né? no, yeah, I don't know, but like, so it really depends on where you are in Argentina, because initially you would think, yeah, it's actually cheaper. Of course, it's gonna be cheaper, right? In Buenos Aires, it is cheaper, although surprisingly not by that much. However, in certain places where water is it's very scarce, like in Mendoza, there it's actually cheaper to get wine because you don't need to filter the wine, you don't need to process it. Water tastes really bad unless you process it, right? And places that have droughts or don't have too much access to water, it's easier to just use grape juice that's fermented so that you don't have to actually like add chemicals to it to make sure that you're not going to kill the entire population. Mendoza in particular is like one of the places where it's most obvious because there is where most of the wine in Argentina comes from. And also it's one of the places with the lowest availability of fresh water in Argentina. Kind of paradoxical. So in Mendoza, it's actually easier to get wine just because you don't have the access to like purifying plants and you don't have like fresh water as easily. Querem comentar alguma coisa, pessoal? Perguntar mais alguma coisa sobre isso? Oh, by the way, Eu acho que that means like cheap wine. Like, of course, the quality one's gonna be way more expensive. Eu acho que ninguém lá tem problema cardiovascular, né? Porque tem uma pesquisa que diz que vinho faz bem para problema cardiovascular. No, you also have it because like we eat way too much beef here. So pretty much the entirety of the beef they don't eat in India, we eat it over here. So it's like, it balances out. Acho que a Adriana quer perguntar alguma coisa. Sim, eu quero. Eu vou falar em português, porque eu me sinto mais confortável, mas sobre o vinho. Assim, eu queria saber se, por ser mais barato, como tu falou que a qualidade é diferente do mais barato para o mais caro. Só que essa qualidade significa que é mais gostoso? Ok, então, primeiro que nada, eu não sou um especialista no vinho, né? Mas a coisa como vinho aqui é que tem vinhos muito top, né? Tem, por exemplo, o tempo no que o vinho é... Eu esqueci a palavra, é como fermentado, mas não é fermentado. Fermentado. Sim, mas o tempo que se deixa o vinho no barril de madeira, isso. Também tem o tipo do uva que se usa no vinho, e se é uma mistura ou não. Tem mais região, tem outros ingredientes como espécias. Então, muda muito a quantidade do vinho que é produzido. E a quantidade do vinho que é produzido é a coisa que dicta o preço, basicamente, né? E também a qualidade, obviamente, não, do vinho. Então, mas dito isso, na Argentina, a diferença do preço, né, um vinho barato, vou dizer, vinho barato seria como uma botelha de 500 centímetros cúbicos, tipo $1, versus uma botelha bem boa. Não o mais top, mas uma botelha mais ou menos boa, que são como $4, $5 até mais, né? Tem vinhos mais caros, mas sim. Só o suco de uva. Mais ou menos. Mas sim. E geralmente na Argentina a gente usa muito vinho, além só de tomar para festejar, né? Também usa na comida, né? Para dar gosto às coisas. Então, tem muito vinho aqui. Muito bom. Vou fazer só mais duas aqui, gente, dos fatos, tá? Sobre o México, Roberto. Don't answer yet, but let's see what people think. In Mexico, you can find it's peppery, sweet. Assim que fala, será? It's candies. Candies, yes. Candies or sweets. Is it true, Roberto? Even candies have pepper. It's a fact, actually. Is there many kinds of chilies here in Mexico? Well, not in Mexico, because I'm in France.
And you can found really spicy chilies that is more useful for the regular food, you know, for the meat, for the soups, for things like that. But then exists another kind of chilies that are more sweet, and you can put it in the fruit, in the candies. I think I have one here. Give me a second. Oh, I have. That is really common. Yeah. You can find this one. It's called tajin. We put it in the fruit. And this is chamoy. It's like a sauce, a sweet sauce. Can you show it closer? You can use it in the fruit and the candy. Sorry, what? Okay. I didn't hear you. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yes. Te oímos. Sim. Yeah, perfect. So basically, yeah, it's a fact. You can put chilies on the candies. Candies. I do have a question on that. Also, you guys eat. I know you guys eat grasshoppers, no, saltamontes, right? Crickets, yeah, with them, yeah. Yeah. It's better than the meat. Is it actually like very common, or is it just something like a very off from one specific place, or like can I go anywhere in Mexico and expect to find that more or less commonly? The crickets is easy to find them in the street. Usually it's more common to find them in the south of the country. But the crickets has been eaten since many years, but they are more popular now because the hipster things and blah, blah. Because actually the insects are a replacement of the meat because they have more protein, they are much easier to produce. And the ecological things, it's better to eat insects, but it's not that common. I mean, I have tried it, but it's not my favorite thing. It tastes like chicken? Like a really salty chip. No, like chip. But really salty, really salty. Interesting. Too much salt. Yeah. Okay. Darim, essa é a última. Eu acho importante falar disso, eu acho interessante. Darim tá aí, gente? Tá, né? Não tô conseguindo ver todo mundo. Os médicos na Índia são proibidos de informar o sexo da criança até o seu nascimento. Can you understand that in the sentence in Portuguese? Don't say the answer. Sorry, I understand. I can understand that. Yeah. Okay. Respondam aí, as pessoas estão meio divididas. 8 acham que é verdade, 4 acham que é mentira. Okay, Dani, you can tell us. Is this a fact or fake news? It's a fact. You're not allowed. The doctors are not allowed to tell the gender of the baby before the baby is born. That's because in India they used to abort the babies if it's a female, which is wrong because they used to think that if there's a female, we have to give, when the girl gets married, we have to give a certain amount of money to the boy. It's called dowry. And people were poor, then they used to not be able to afford dowry. And dowry used to be dependent on the man's qualification, age, and his occupation, and all those things, which was wrong. And that's why the law was brought about to say that abortion is banned. I'm sorry, not abortion is not banned. If you're aborting, if it's a girl, because it's a girl, if you're aborting because it's a girl or based on the gender of the person, then it is banned. And if a doctor reveals you the gender, then the doctor will be jailed for that. So no gender of the child, no discriminating the child under any circumstances, whether boy or girl or any gender for that, maybe you have to take care, and it is a responsibility of the parents to take care and not even ask the doctor for the gender. Interessantíssimo, né, gente? It's amazing. Can you say that I don't know if you can say that, of course you can tell me if I'm wrong, but can I say that it's difficult for women to be women in India?
you can say that it's for most parts of the country, it's true, except the cities. It's very difficult, but that's because of various customs. Now, these customs were made in favor of women, but it didn't change with times. So, for example, I'll give one example. So, normally, now it's a tradition that women who are undergoing periods are not allowed to go to the temples. Now, the reason for that was they consider like, okay, during those 5-6 days, the woman will not be in the best, will not be best fit, will not be in the best physical state to go to a temple because temples were far away. So it's not, to make it easy for the women, they were asked to sit at home. But now what has happened is they have taken only the tradition. They've forgotten the reason. And it's now imposed on women that, okay, if you are undergoing your menstrual cycles, you're just not allowed, which is wrong because now we have better transport, we have better things, but people have not changed with times. So traditionally it was good, but it's not a very good situation because people have to change with times, and people are fighting for that. And probably, I think in the next 10 to 20 years, there'll be a lot of laws against these things where you cannot discriminate. Whereas on the other side, there are many advantages for women. For example, in public transport, there'll be separate. In trains, we have separate compartments only for women because they should not feel threatened or they should feel good to go to employment. In buses, we have seats especially for women and seats especially if you're pregnant, if you're old. There'll be separate seats, especially for people like that. So it's better now, but it still needs a long way to go. It still needs a lot of progress to have happened there. Very interesting. Thank you, Dari. Muito Essa que ele já interessante. falou, essa próxima que ele acabou falando, né? Que na Índia, Sim. as mulheres ficam em vagões específicos, são separadas dos homens, né? Foram algumas conquistas, por assim dizer, para que elas possam não passar por certos tipos de abuso, por assim dizer, né? Isso. Aqui só para uma coisa interessante, Santiago, sobre as palavras em português e espanhol. É isso mesmo? Isso aqui é chamado de vaso, isso aqui é um copo? Is it the opposite? No, okay, so first of all, copo, it's not really something we use here, maybe in somewhere else in Argentina. We would say that is a jarrón, unless you mean like the flower bouquet itself, that would be like un ramo de flores. And the red thing is a vaso, un vaso de plástico, a plastic cup. Interessante. Então, isso aqui eles chamam de vaso. Pastel. Esse é un pastel, essa é uma empanada. Sí, bueno, las empanadas en Argentina son diferentes. Well, pardon me, the empanadas in... No, I just went Spanish mode there. No, I just went Spanish mode there. Empanadas in Argentina are different. They are in a crescent shape, like the empanadas elsewhere. It's kind of weird, in fact, for us that you guys in Brazil make them like square. But yeah, those in like pastel, it's actually like the general Spanish word. In Argentina, we use torta, but you can use pastel. People will understand, right? And the next one, is this a cachorro? No, ese es un gatito, a little cat. Cachorro is a baby dog. And perro is a bigger dog. I found this picture on the internet. So actually here should be a baby dog, not a baby cat, right? Yeah. So for a normal cat is un gato. A baby cat, a normal cat is un gato. A baby cat is un gatito o bebé de gato. A normal dog is un perro, and then a baby dog is un cachorro de perro o cachorrito. We also call perro in my language. Well, probably the Portuguese. Yeah, I also call that. There you go. Okay. Also, by the way, I wanted to add one that I found really interesting when I was learning Portuguese.
So apparently the word to focus can be very easy to mistranslate between Spanish and Portuguese, because to focus in Spanish is enfocar, enfocarse. I'm going to focus on something. However, if I translate that without really looking it up, I will say enfocar. It's true. Yes, it's true. Yes. So yeah, Enfocar é matar aqui. Exactly. Tá Yeah, exactly. It's to So for to everybody that's curious, it's focar in Portuguese. Sim, isso O mesmo. imenso é focalizar. Focalizar, é verdade. There's another one. To be embarrassed in Portuguese, what is it? Ficar envergonhado. Vergonha. I'm okay, so it's actually the same as in Spanish. No. Vocês não falam embaraçado? No, it is pregnant, right, in English? Yeah. No. Embarrassed as in to be. Ficar em uma situação constrangedora. Yeah. Some people say embaraçoso. Okay. Uma situação embaraçosa. Mas é mais comum dizermos envergonhado. Okay, so if you're learning Spanish, use envergonhado, avergonzado, because embarazado or embarazado means to be pregnant. So keep that in mind. Oh my goodness. Professor Raul está colocando aqui no chat que enfocar também existe em português, né? Ele tá só... Isso. Só que tem que dar focar, com me o parece que é o enfocar com o enfocar. Por causa desse trocadilho aí que ele pode fazer. Antes do professor João colocar os slides, tinha uma pergunta aqui de Gabriel que está relacionada à pandemia. Se ele puder repetir a pergunta, segure aí que a gente vai passar o slide, como já são 11h54, se vocês puderem responder rapidinho sobre como foi para vocês esse período pandêmico. Como está agora, né? Depois, César vai mostrar uma coisa que ele preparou aí para testar o português de vocês. São expressões aqui bem regionais. Bem regionais. Okay. Bom, vou responder rapidinho, então. Para mim, o mais difícil, eu lembro a pergunta do Gabriel. Para mim, o mais difícil da pandemia foi que não podia falar com meus amigos na praça, ou ir tomar café, ou mateadas, é isso. E agora, como está a situação da pandemia? Ainda está melhorando, mas eu pessoalmente não estou saindo porque ainda estou esperando a segunda dose da vacina. Então, quando eu tenho isso, já vou sair mais. Ok. Ótimo. Sharon? Sharon, okay, there you go. I don't understand anything, so. It's about the pandemic. What was the most difficult thing for you about the pandemic, and how is the situation now? I think the situation here is kind of good right now, but I'm not really following the news because I'm trying to avoid all the negativity that is in the news, because it kind of gets me sometimes. It makes me scared, makes me I just don't want to look at it because it's all negative. But what I found the most hard is that you couldn't see your family, your friends. I live far away from my family and friends as well, so it wasn't easy for me to visit them. And you kind of get isolated in your house, and I still feel like that, even though the situation is better right now. But yeah, it's been tough. But I was on Discord and I met so many nice people, and I think that was and still is something that really saved me from being depressed, I guess. Yes. Mm-hmm. Or like it prevented it. So yeah. So I guess that people online that became my friends were it's awesome. Moments like this, right, Sharon? Yeah. That we're having here. It's an opportunity that we are having now because of the pandemic, right? We can talk to people from different places, meet new people. Yeah. Yeah, I think so as well. Roberto? Can you repeat the question, please?
you can speak in Portuguese if you want. We want to know the situation of the pandemic in your country now or in your city, and what was the most difficult part for you? I don't understand. What was the worst part of the pandemic in my country? Right? Yes. And how what is the most situation? important How for the me? situation is I will now? I will do it in English because Okay. the situation in my country, I would say that it's really bad because we don't have restrictions. Everyone can travel without PCR. And there is not enough vaccines because the most of them are for old people. So where I live, for example, there is just few younglings like me. So if I were in Mexico, I will never get me a vaccine at this point. So I already got COVID and I didn't feel nothing, to be honest. I was asymptomatic. But when I came here to France, I can do so much because I don't have the sanitary pass because I need to wait 3 months after my recovery of the COVID. So I have to wait 1 week more without my vaccine. What I learned of this pandemic is basically how important is the people in my life because be isolated, it's horrible. You cannot travel, you cannot go to a restaurant, you cannot see your family, you cannot see your friends. So it's only you and the computer or the phone in this case. So I try to use the social media to make new friends. And yeah, it works for me. But I prefer to be normal again. Thank you, Roberto. Darin? Yeah, the pandemic situation was bad, but we got vaccines. So because in India was one of the countries that was manufacturing the vaccines, and we got vaccines pretty fast. But then we exported, and then there was scarcity. With respect to meeting people was a problem. We normally meet our family members. We normally meet our relatives, but it was not possible. But right now it's much better. Everything almost has opened up. Unofficially, everything has opened up. Officially, there are some rules which no one follows. I'm sorry to say that, but yeah, so it's almost back to normal. Most of the places are back to normal. Everything is good. Last year it was difficult. For some months you were supposed to just stay at home and not go out. So that was bad, but now it's really good. It's much better now. Ok. Agora, gente, para finalizar, César vai fazer aqui uma atividadezinha com todos nós, né, especialmente para eles, né, os estrangeiros. Isso. Com palavras. Yeah. Expressões. Com vocês, César. Yeah, I'll try to be fast, but I prepare some expressions, some regional expressions you use here, especially in the Northeast. So let me share my screen. And I wanted to find out what it means in English. How we could say that these expressions in English. Okay, we call this nordestinês in English. So the first one is, how would you say diabo é isso in English? Where have you been? What the hell is that? Why are you late? You give your opinion, okay? Darin, Santiago, Roberto. Yeah. Yeah, I mean, one? I'm pretty sure it's the second one because that sounds quite close to Spanish. Like you should say like the que and you make it a little slower and it sounds like ¿Qué diablos es eso? Interesting. Yeah. ¿Qué diablos? So easy. So that's the expression that you use in Spanish too? We don't actually use it. We would say something different every country, but like that's one, like you could say general Spanish expression that everybody will understand. Like in Argentina, we would say ¿Qué carajos es eso? Or we would say something way worse than that, but like that's like the PG-13 version of it. Yeah, you're right. What the hell is that? Okay. But here in the countryside, we say diabo é isso.
So the next one is... Let's ask them Se to a repeat, Cesar. Sorry. Let's try it, Roberto, Santiago, Sharon, Dari. Oh, ok. Diabo é isso. Diabo é Try, isso. guys. Diabo é Yeah, isso. Perfect. É uma variação também. Que diabo é isso? Yeah. That's actually closer to Oxi. Spanish. Isso é mais cercano ao Oxi. espanhol. Que diablos é isso? Que diabo é isso? Bem próxima do que Yeah. Santiago falou aí. It's very similar. Okay, the next one is... Oh my goodness. Se a veste não. Ah, In English, it would something like take it easy, once in a blue moon, or move on. what do you think? Your opinion, guys. Já ouviram I algo would parecido? Não sei. I think it's the first one, although I never heard Aveshi, então, I don't know. Okay, take it easy. What's the answer? And the answer is take it easy. But here we say, se a veste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. We have a song with this. What does sentence. Aveshi mean then? It's like, don't worry, right? Like, Yeah, it's something like, don't worry, just slow down, take it easy. Okay. But it's very, it's a regional expression. repitam, se a veste não. Yeah, it's actually like in Spanish we would say no te preocupes. Yeah. Sim, I think so. Então, bora todo mundo aí, gente, tentar falar, até os que estão também, bora ligar todo mundo e falar. Se a veste Yeah. não. Try to say it. Se a veste não. Se a veste não. Yeah. Se veste não. Se a veste não, que um dia tapioca vira. César, o microfone está desligado. Perdão, I'm sorry. gente, eu cliquei sem querer. Eu tentei clicar para ligar de todo mundo e acabei desligando. Oh, meu Deus. Here you have filho de uma Eu amo égua. essa daí. How would you say in English? Where have you been? Son of a bitch? Or why are you late? I hope it's two. Okay. Okay. I know that one. Okay, you're right. It's the second one. Son of a Yeah. bitch. Yeah. But here Bora we todo mundo say falar. filho de uma égua. E uma égua. Yes. But the interesting that égua, it's mare, it's an animal, but we associate to the bitch. So, Yeah. filho de uma égua. Yeah, we also have the same in Spanish. Hijo de una yegua. Damn. Yeah, we're talking about the animal. Yeah. The next one is, okay, mas menino. Essa é clássica. Mas Essa é menino. clássica, menino. Menina. In English, you would be something like see eye to eye, I don't care, or the best of all the words. I Your don't care. opinion. I have no clue. I don't care. I don't care, okay. No clue. Yeah, you're right. It's something like I don't care, but we have a lot of meaning for mas menino. So imagine that something happened with, I don't know, a friend, and someone comes to us and says, oh, this person is passing through this situation, but we don't care. So we say, mas menino. Okay. Yeah. Let's try to Não, say. mas menina. Mas menino. Yeah. And we have to say like that. Mas menino. Tem essa Yeah. coisa, né? Menino. Mas Yeah. menino. Uma menina. Yeah. E ainda tem o There is Oxoxô na frente, viu? Mas menino. We have We use rhythm to osh a say lot, this. guys. Yeah, You say osh for it's- everything. It's osh, many osh together, right? Many oshes. Like, Yeah. Oxe, oxe, Yeah. oxe, oxe, oxe.
Yeah, The like next this, Iago. The next one is lá na casa do carai. In English. Clássico, lugar longe. Oh, what? Ok, eles botam a frase inteira Oh my em inglês. god. I'm amazed at how many of these I can understand just by the equivalent in Spanish. Tipo assim, inventar. Oh, so easy for you. So we would say in English, far away, when pigs fly, or a piece of cake. The thing is, Yeah, it's the first one. I only see the word caray, so but it's yeah. probably not. So I don't know exactly what caja means, but Okay, like guys. it's some place. Like There's a clue. The word lá, all right? Yeah, lá. Right? Yeah. Lá na casa do carai. So imagine that someone asks for you. So where have you been? But you don't want to answer. So we say lá na casa do carai. Can you try to say it? Lá na casa do Because carai. we connect to words in Portuguese, right? A gente muda Yeah. as palavras. Eu vou escrever aqui no chat como é que seria separado, né? Isso, né? Continuar. Yeah, in o Spanish you carro have do a few caray. ways of saying it. I don't know if you guys have also something like in Spanish we would like in Argentina we would say en la loma del orto, which means literally on the like la loma is like the top of a hill, and orto is ass. So oh my. Okay. Isso, next Júlio. one. Lá onde o vento faz a curva, Jussiara. Yeah. É uma expressão. Faz a curva. Isso. É uma expressão. So when it's Very far away. Far away, we say lá na casa do carai. It's a hard word. Lá na casa do carai? Hard caja do caray. Lá na casa do carai. Oh, yeah, perfect. Very good. Ficou tudo junto. Yeah, the next one is havia homem. In English, we would say the coat, an arm, and a leg, hurry up, or to cut corners. Havia homem. I'm pretty sure it's the second one. Why? The third one. Why? Well, havia sounds like avión, like plane, and havia sounds oh like my goodness. fly. Okay. This kind of connection. Yeah. Fly, man. Bem interessante as estratégias, tá vendo? Yeah, and you're right. When we want to say hurry up, we say havia homem, havia. I think this havia, it's because of adianta, no? If we change the word over time, Yeah. it would be adianta homem. Yeah. And we changed the word to havia, I don't know why. Yeah, Anyway. we don't know why. Havia homem. Would you like to try? Havia homem. Havia homem. Yeah. Havia homem. Yeah, perfect. Sharon is almost Brazilian. She just Yeah. I'm You see, sure Cheryl, that I'm she was not- born You here. need to believe Cheryl because I'm not the only one saying it. You know, there's one expression that I've like just until like not too long ago, it really confused me, which for you Brazilians, you don't think it's an expression, but I think it is. Embora. Because like, how do you translate embora? Vamos embora. Vamos embora. Like, I go couldn't away. understand that until I learned it comes from Embora. boa hora. Actually, we have two Bora. meanings. Yeah, bora and embora. Embora. So the next one is carece não. So in English, we would say stealing someone thunder, break a leg. Oh, no, thanks. What does stealing someone thunder mean? What it means, I don't know. I'm not sure, but I think it's something like Never seen that one. taking credit for someone else's achievements. Okay, never seen that one. No problem.
What's the sentence again? Caresse now. I'm sorry. Okay. If I Oh, I should be okay. sure. Oh, interesting, because I was going to guess it's the second one. Break a leg. Break a leg? I was going to guess that one, but yeah, now I know the answer. Yeah, it's no thanks. So when we, I don't know, we give something to another person and someone says, oh, let me give you, I don't know, some money. And we answer, oh, carece não. Oh, okay. Actually, I think this is a very old expression, right? And Yeah. people still Yeah. use it. This word, Carece carece, também right? envolve precisar. Yeah. To Yeah. need. To No need. need. No need. Yeah. There's no need. Carece não. The next one is sai do meio. Sai do meio, sai do meio. In English, we would say get out of the way, hurry a day, or bite the bullet. I think Tiago get out of the way. Get out of the way, Get yeah. out of the way. Yeah. Tiago já Yeah. colocou uma outra expressão aqui. Ó. Ele respondeu com outra expressão que talvez vocês não conheçam. Se pica. É, vaza. Yeah, se pica. Sai do Vaza meio. também, né? Se Vaza. Vaza. São várias Yeah. expressões que têm esse sentido aí. Get out of the way. Exactly. You're right. It's get out of the way. And they say, sai do meio, sai do meio, sai do meio. The next one Is this the last one? César? No. E Finish. tem uns que não Vambora. E ainda tem uns que não têm paciência. Som. É verdade. The third one, right? Yeah. We talked about this lately. Recently. I mean, I'm gonna guess it's like a mixture between rua and embora. Run and embora. Actually, it's not. Home, Actually, home. it's like vamos embora. Bora. Yeah. Yeah. Embora Yeah, is just like the sound of the rumbo. vamos. Right. Hold on. Yeah. Rumbo is also Vambora, Spanish. vambora. Vambora. Yeah, vambora. And Let's yes, go. Let's go. Okay, oh. E tem simbora, vambora. Yeah. The next one, bora, Vambora. Tonha. Bora, Tonha. English is like no pain, no gain. Second Let's go, one. baby. Or let someone off the car, the hook. What do Let's you go, think? baby, I think. Let's go, baby. Okay. Okay, and you're right. When you want to say, let's go, baby, say, bora, Tonha. The next one é arrinado. Arrinado. Oh my gosh, I love that. Arrinado, com raiva, cheio do ódio. Something like kind, furious, or in love. Furious. Yes. Yeah, you're right. Mostly When because you're- Oliveira said for you in raiva. Otherwise, I could have Yeah. forgotten it. Yeah, when you're very furious, you say arrinado. Tô arrinado. Mas também, And César, that's pode funcionar como para dar ênfase, né? Por exemplo, quando tá, sei lá, uma pessoa fez uma coisa muito bem, a gente fala, tá bom arrinado. A gente Sim. não Ou é. então do calor, né? possível, Quando tá né? muito calor. Ei, calor arrinado. Isso. Yeah. Intense Use fire. them to give emphasis for E depende do things. contexto também, né? Porque você pode estar elogiando e falando como a pessoa faz um bom trabalho. Falei, esse aí é rinado, viu? Ou então, Yeah, quando in uma pessoa é English- muito estressada, você fala, vixe, aquele som dá rinado, vixe. In English, we could say it's very hot today, but in Portuguese we say calor arrinado, tá um calor arrinado hoje. Gente, tem algumas mensagens aqui no chat que as pessoas, acho que... Ah, tá, já é a noite em algum... Então, vamos Yeah. encerrar, certo? I finished the game. Thank you, César. You're welcome. Parabéns, César. Foi muito bom, muito divertido. Thank you.
Dessa forma, gente, se Letícia concordar, nós infelizmente vamos encerrando, né? Dá vontade de continuar, se não fosse pela hora, né? Em alguns lugares já está dando fome. Sharon needs to have dinner, right, Sharon? And because the time zones are different, right? So please come to live in Brazil we need to have because lunch. I'm sure that We're gonna have you lunch are now both and we're gonna here. have dinner. Yes. Mas Thank eu you quero very agradecer a Darim, Santiago, Roberto e Sharon. Espero que a gente possa ter outras oportunidades como essa, né, Letícia? Outros momentos aqui. Agradeço pela participação de todos. A lista de presença foi postada no chat, mas se alguém não viu, avisa no grupo, né? Que a gente tem. Tem uma pesquisa também que eu e a Letícia estamos desenvolvendo. Eu tive um probleminha com o link, eu vou corrigir e vou postar no nosso grupo, então continuem lá. Isso, não esqueçam de assinar. Isso. E a lista de presença, por favor, não deixem de assinar antes de sair. João, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês que vieram nos presentear com esse encontro maravilhoso, os amigos de João e os nossos alunos de Conceição do Coité. Foi um prazer imenso. E agora eles são amigos de vocês também, né? Isso. É um prazer. Vamos tirar uma foto, né? Um print. Sim, Ju. Santiago, we have to play together in the South American server. Sim, aí. Pode ser, depende de que você joga. Yeah. A gente vai falar depois, se jogo você muito. quiser. Perfect. Eu só jogo Among Us, gente. Eu sou meio... eu joguei uma partida do Among Us em português. Foi caos absoluto, não entendia nada. Vamos jogar, porque Sharon também joga, né, Sharon? Among Us. Sim. Como traduzir Among Us a português? Entre nós? Entre nós. Mas aqui então, a gente chama de Among Us mesmo, não traduziu. Ok, muito obrigado. Quem puder ligar a câmera, vamos ligar só para tirar um print, né? Vocês estão tirando aí, meninos? Tem 2 páginas aqui. Foi um prazer, viu? Muito obrigado. Bom final de semana. A todos. Bom fim de semana, bom descanso. Thank you very much, guys. Obrigada. Foi um prazer. Bye. Have a nice weekend. To meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye-bye.